inputs on the efficiency and sustainability of resource utilization in the Northeast region. It identifies gaps in development schemes and programs, particularly in the grassroots level, to enhance their impact and effectiveness. The Center supports the creation and dissemination of new ideas and knowledge across all sectors to drive transformation in this region. We have signed MOU with Ministry of Development of Northeastern Region, that is called MDonor, New Delhi, and Northeastern Council NEC, Shillong. We have also signed MOU with State Innovation and Transformation Ayog, that is SITA, in Assam. We have signed MOU with the Department of Finance, Planning and Investment, Government of Arunachal Pradesh. We have also signed MOU, National Institute of Fashion Technology, Shillong. We have also signed MOU with Manipur University, Imphal. We have also signed MOU with the Mizoram Youth Commission, Government of Mizoram. We have also signed MOU with the Department of Higher and Technical Education, Government of Nagaland. We have also signed MOU with State Institution of Rural Development and Panchayat Raj, Arunachal Pradesh, and also signed MOU with the Ministry of Panchayat Raj and Rural Government of India. And also we have signed MOU with Assam Electronics Development Corporation Limited. We have signed an MOU with the Ministry of Panchayat Raj India with the objective of strengthening grassroots governance through targeted leadership and management development program for elected representatives, officials and functionaries of the Panchayat Raj institution across the northeastern states of India. Under this agreement, we are partnering with all the states of Northeast. We have already successfully conducted a batch of leadership development program for the officers and elected members of PRIs of Arunachal Pradesh. We are in the process of conducting similar programs for the state of Meghalaya and Sikkim. Our current collaboration reflects the Center's commitment to enabling good governance, rural empowerment, and sustainable local development through structured training and policy support. Today, we have signed MOU between the Dr. APJ Abdul Kalam Center for Policy Research and Analysis, IIM Shillong, and the Rural Development Panchayat Department, Government of Tripura, to mark a significant step towards strengthening grassroots governance and capacity building of Panchayat Raj institution in the state of Tripura. The objective of our MOU is to provide strategic management training to enhance administrative efficiency and service delivery at the grassroots levels, enabling effective planning, execution and monitoring of development initiatives at the panchayat level, and foster inclusive and participatory governance by empowering local leaders with modern governance tools and frameworks. Under this present MOU, the Dr. APJ Abdul Kalam Center at IIM Shillong will offer customized training modules tailored to the regional context of Tripura, conduct interactive workshop and field-based learning session, build competencies in areas such as rural governance, financial management, community modernization and sustainable development. We look forward to a productive partnership with the government of Tripura to build a stronger, more accountable and development-driven Panchayat Raj system. We are confident that this strategic agreement will enhance mutual relation, fostering efficiency towards good governance. We remain thankful to
to the Honorable Chief Minister of Tripura and the Department of Rural Development, Panchayat Raj, for giving this opportunity to contribute for the overall development of the state. Dhanyabad and Jai Hind. Thank you, madam. এবারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় কর্তৃক রিলিফের বোতামটিতে রাজ্যের সবকটি পঞ্চায়েতকে বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য বান্ধব সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য অতিথিবর্গের হাত ধরে স্টেট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের মাসিক মুখপত্র গ্রাম সৃজনের এপ্রিল সংখ্যার আনুষ্ঠানিকভাবে আবরণ উন্মোচন করা হবে। স্টেট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের মাসিক মুখপত্র গ্রাম সৃজনের এপ্রিল সংখ্যার আনুষ্ঠানিকভাবে আবরণ উন্মোচন করছেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং সম্মানিত অতিথিবর্গ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরে 2024-25 অর্থ বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্টের আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। এবারে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের 2024-25 অর্থ বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্টের আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং সম্মানিত অতিথিবর্গ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবারে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এই পর্যায়ে রাজ্যের পঞ্চায়েতি রাজ দপ্তর থেকে জাতীয় পঞ্চায়েতি রাজ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক এবং বিশেষ করে বিশেষ কাজের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে কাজ করছেন এরকম সরকারি কর্মচারীদের পুরস্কৃত করা হবে। গত কয়েকদিন আগে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পেশাল ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেশন আহ্বান করা হয়েছিল। রাজ্যের 16টি গ্রাম পঞ্চায়েত এই স্পেশাল ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করে। আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের হাত দিয়ে স্পেশাল ক্যাটাগরি সহ অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তাদেরকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করব। ক্লাইমেট অ্যাকশন স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে মোট 8টি পঞ্চায়েত সারা রাজ্য থেকে অংশগ্রহণ করেছিল। জলবায়ু সম্পর্কিত বিষয়ে মাথায় রেখে গ্রিন এনার্জি ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত পঞ্চায়েত
বিশেষ সক্ষমতার উদাহরণ রেখেছে তারাই এই স্পেশাল ক্যাটাগরি অ্যাওয়ার্ডে অংশ নেয়। ক্লাইমেট অ্যাকশন স্পেশাল অ্যাওয়ার্ডে প্রথম হয়েছে মোহনপুর আরডি ব্লকের রাঙাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত। আসুন আমরা এই পঞ্চায়েতে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্যাটাগরির বিশেষ কি অবদান রেখেছে। In India's northeastern crown, where nature flourishes in its purest form, amidst its lush landscapes, lies a village that has embraced sustainability like never before. Welcome to Rangachara, a small village in the West Tripura district under Mohanpur Adi block. For years, Rangachara faced irregular electricity disrupting daily life. Children struggled to study in the dark, a constant battle for drinking water, and farmers watched helplessly as their crops withered due to inadequate irrigation. Determined to change their fate, the Rangachara Gram Panchayat acted decisively, conducting general meetings and IEC campaigns, and established the Committee for Climate Risk Mitigation. With collective efforts and government support, the village installed a solar grid, ensuring consistent electricity for all households. গ্রামে কারেন্টের অনেক সমস্যা আছিল, কারেন্টের লেগে মানে অনেক ফুলাফল পড়তে পারছে না, কিছু না। আর এখানে মানে চুলার বয়ে মানে কারেন্টের কিছু সমস্যা নাই। A new dawn of hope emerged under the PM Kusum scheme, introducing solar-powered irrigation pumps that guaranteed a steady and sustainable water supply for agriculture. With no water scarcity, crops flourished like never before. Farmers witnessed higher productivity and increased yields. The burden of fuel costs disappeared, and with savings in hand, it began as a simple shift to solar energy became a transformational journey. আমি সরকার আমার এই জমিটি দীর্ঘদিন যাবৎ জলের অভাবে কোনো কৃষিকাজ করতে পারি না। সৌরচালিত মোটর কারণে আমি এখন আমার জমিতে সবজি চাষ করতে পারি। আমার এখন সরাসরি আয় দ্বিগুণ হয়েছে। Addressing another critical need, solar-powered pumps were installed for drinking water, ensuring a reliable supply of villagers. The Anganwadi centers, now powered by solar energy, provided uninterrupted learning environments for children. Solar-powered streetlights illuminating the village. Free solar lamps were distributed to households. Dustbins were provided, and saplings were planted to ensure a greener tomorrow. Biogas plants were introduced, converting organic waste into clean energy for cooking. Additionally, a large-scale Amrit Sarovar was developed, ensuring groundwater recharge and irrigation. To reduce carbon emissions, electric-powered vehicles were introduced. Through these efforts, Rangachara became a beacon of climate sustainability. Rangachara is not just powered by the sun, it is also united by its people's spirit for embracing a brighter, cleaner, and more self-sufficient future. এবারে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়কে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব রাঙাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে স্পেশাল অ্যাওয়ার্ডে প্রথম স্থান অধিকার করার সাপেক্ষে পুরস্কার তুলে দেবার জন্য। অনুরোধ রাখছি টিম মোহনপুরকে মঞ্চে এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য। সকলের কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ। স্পেশাল অ্যাওয়ার্ডে দ্বিতীয় ক্যাটাগরি ছিল আত্মনির্ভর ভারত গঠন। এই পর্যায়ে কোন পঞ্চায়েত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব আসন গ্রহণ করবার জন্য। স্পেশাল অ্যাওয়ার্ডে দ্বিতীয় ক্যাটাগরি ছিল আত্মনির্ভর ভারত গঠন। এই পর্যায়ে কোন পঞ্চায়েত ট্যাক্স এবং নন ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের ক্ষেত্রে যে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে এবং একই সাথে মানুষের জীবন জীবিকার মান উন্নয়নে যে ভূমিকা প্রদর্শন রেখেছে তার ভিত্তিতে নমিনেশন প্রত্যাশা করা হয়েছিল এবং আত্মনির্ভর ভারত স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হেজামারা আরডি ব্লকের
বরকাঠাল ভিলেজ কমিটি। আসুন একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখে নিই আত্মনির্ভর পঞ্চায়েত গঠনের ক্ষেত্রে বরকাঠাল ভিলেজ কমিটি কি অবদান রেখেছে। प्रकृति की गोद में बसा बौड़काथल गांव आज आत्मनिर्भरता की एक चमकती मिसाल बन चुका है। स्व राजस्व स्रोतों को बढ़ाने और उन्हें स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत Today, we bring you an inspiring speech by Indian Prime Minister Narendra Modi at the AI Action Summit in Paris, France. Speaking alongside French President Emmanuel Macron, PM Modi shares his vision for AI governance, innovation, and responsible AI adoption. He highlights India's leadership in AI, emphasizing the importance of transparency, sustainable development, and ethical AI use. Watch as he explores AI's role in reshaping economies, job markets, and global cooperation. Excellencies, friends, let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. That is why I am grateful to my friend President Macron for hosting this summit and for inviting me to co-chair it. Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history.
AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adopted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. Governance is also about ensuring access to all, especially in the global south. It is where the capabilities are most lacking, be it compute, power, talent, data, or the financial resources. Friends, AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture, and so much more. It can help create a world in which the journey to sustainable development goals becomes easier and faster. To do this, we must pull together resources and talent. We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. Friends, loss of jobs is AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. We need to invest in skilling and reskilling our people for an AI-driven future. Friends, there is no doubt that the high energy intensity of AI needs to be looked into. This will require green power to fuel its future. India and France have worked together for years through initiatives like the International Solar Alliance to harness the power of the sun.
as we advance a natural progression from sustainability to innovation to shape a smarter and responsible future. At the same time, sustainable AI does not only mean using clean energy. AI models must also be efficient and sustainable in size, data needs, and resources requirements. After all, the human brain manages to compose poetry and design spaceships using less power than most light bulbs. Friends, India has successfully built a digital public infrastructure for over 1.4 billion people at a very low cost. It is built around an open and accessible network. It has regulations and a wide range of applications to modernize our economy, reform governance, and transform the lives of our people. We have unlocked the power of data through our data empowerment and protection architecture, and we have made digital commerce democratic and accessible to all. This vision is the foundation of India's national AI mission. That is why during our G20 presidency, we built a consensus on harnessing AI responsibly for good and for all. Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions on data privacy. We are developing AI applications for public good. We have one of the world's largest AI talent pools. India is building its own large language model considering our diversity. We also have a unique public-private partnership model for pooling resources like compute power. It is made available to our startups and researchers at an affordable cost, and India is ready to share its experience and expertise to ensure that AI future is for good and for all. Friends, we are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Some people worry about machines becoming superior in intelligence to humans, but no one holds the key to our collective future and shared destiny other than us humans. That sense of responsibility must guide us. Thank you.
Visit our site, EnglishSpeechChannel.com, for exclusive access to video transcripts, offline audio, English lessons, and private classes. Don't forget to explore our free and new ebooks. Also, subscribe to our weekly newsletter for the latest updates. Links in the description below. Thanks for your support. Welcome to another insightful session at English Speeches. Today, we're diving into a powerful speech delivered by Subramanyam Jaishankar, India's Minister for External Affairs, at the 77th session of the UN General Assembly. Discover how India celebrates its 75 years of independence, the visionary steps under Prime Minister Narendra Modi's leadership, and the country's future pledges. Learn how these points connect to broader global issues like multilateralism, environmental care, and international diplomacy.